This is a P2 Media podcast. You are listening to Pure Perception, a podcast that gives you insights and learnings from microachievers. I am Revanth Anupoju, and I love to learn from other people's experiences, shortcomings, and apply them to real-time scenarios. I hope this podcast connects with you in a deeper level. Hi guys, welcome to Pure Perception with Revanth Anupoju. ముందుగా అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ ట్యూనింగ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. అండ్ ఈ ఎపిసోడ్ 31కి వచ్చేసాం. దిస్ ఇస్ 31st week that I'm doing. And ఈ వీక్ నాతో పాటు Persisa Sherlyn is joining, and we are going to talk about physical therapy and also about general consistency in doing anything in our lives. Hi Persisa, ఎలా ఉన్నావు ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ స్కూల్ తర్వాత? Hi Revanth, I am good. How are you? I'm super. Thanks for doing this. Yeah, thanks to you for this opportunity. So ఎలా ఉంది కొత్త లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్? It is actually crazy. నా perception మొత్తం మారింది. Before COVID, I used to think only physical goals మీద I used to concentrate. Nothing digital తోని you can have goals, you can earn అన్నది I didn't know. Yeah. So you know, right now I'm a trainer కాబట్టి every time I used to look for clients gym లో direct గా అట్లా. So first time నేను Instagram through money, I made money through Instagram in COVID. Awesome. From home. That was like seriously thrilling. So ఒక పర్సెప్షన్ చేంజ్ అయింది అనమాట కోవిడ్ లో. మొత్తం ఒక కైండ్ ఆఫ్ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అంటారు కదా. ఇట్స్ లైక్ మన అందరి మైండ్ సెట్స్ తో పాటు మన అలవాట్లు, మన లైఫ్ స్టైల్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ చేంజ్డ్. పర్సనలీ నాకు కూడా ఈవెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్, అంటే నేను పాండమిక్ ముందు Feb లో స్టార్ట్ చేసా పాడ్కాస్ట్. దానికంటే ముందు నా ఐడియాలజీ, నా మైండ్ సెట్, నా ఫోకస్ వేరే ఉండేది. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ కోవిడ్ అండ్ లైక్ త్రూ ది లాక్డౌన్ ఈ పాడ్కాస్ట్ జర్నీ చేసాను. దీంతో పాటు ఇట్ స్కూల్ ట్రైన్, అంటే నేను కూడా చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను, కాంటెంప్లేట్ చేసుకున్నాను. వాట్ ఇస్ రైట్. ఇట్ వాస్ లైక్ క్రేజీ జర్నీ. అండ్ వి ఆర్ టు బి వెరీ గ్రేట్ఫుల్ కదా, ఎంటైర్ మనం సేఫ్. నాకు అనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ మనం 10 years or 5 తర్వాత జరగాల్సిన షిఫ్ట్ దీని వల్ల మంచి జరిగింది. లైక్ షిఫ్ట్ హస్ బికమ్ ఫాస్ట్ వచ్చింది అని అనిపించింది. అంటే మన అడాప్టేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. అంటే మనం అంతే, ఇంకా మనకు ఆప్షన్ లేదు. వాట్ వి నీడ్ టు డు, వి హావ్ టు అడాప్ట్ ఇట్. అంతే, అలా అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. మేబీ మనకి ఈ మైండ్ సెట్ మేబీ 2 years 3 years తర్వాత వచ్చేదేమో ఇఫ్ ఇట్స్ కూల్, ఇప్పుడు కోవిడ్ లేకుండా. అంతే కదా. ఓకే, లైక్ బిఫోర్ డైవింగ్ ఇన్ నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తావు మన లిజనర్స్ కి? సో నేను పుట్టింది పెరిగింది మొత్తం హైదరాబాద్ లోనే. మై పేరెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ కడప అన్నమాట. సో మనం కలిసింది స్కూల్లో. సో నీకు నా స్కూల్ స్టోరీ మొత్తం తెలుసు. దాని తర్వాత ఇంటర్ లో ఐ టుక్ బైపీసీ. ఐ థాట్ ఐ విల్ బికమ్ అ కార్డియాలజిస్ట్, డాక్టర్, అట్లా మొత్తం కన్వెన్షనల్ గా ఆలోచిస్తుండే. బికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ ఆర్ లైక్ డాక్టర్ అయిపోవాలి అన్నట్టు. సో యాక్చువల్లీ షిఫ్ట్ మొత్తం ఇంటర్ తర్వాత ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి డాక్టర్ అన్న ఒక రియలైజేషన్ వచ్చింది నాకు. కానీ ఐ డోంట్ నో హౌ, బట్ ఐ ఎంటర్డ్ ఫిజియోథెరపీ. నాకు ఆ కోర్స్ మీద అంత ప్యాషన్ లేకపోయినా అక్కడ నేర్చుకున్న లెసన్స్ అంత అయితే క్రేజీ ఉండే హాస్పిటల్లో. బికాస్ ఇట్స్ అబౌట్ లైఫ్స్. నాకు అక్కడనే ప్యాషన్ అంటే ఏంది, ఐ హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఐ లవ్, అదంతా ఐ లెర్న్డ్ ఇట్ దేర్. సో నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇన్ ఇంటర్న్షిప్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ NSICU, విచ్ ఇస్ లైక్ న్యూరో సర్జికల్ ICU. సో అక్కడ పేషెంట్స్ ని డెత్ బెడ్ మీద చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్నది చేయలేకపోయారన్న బాధనే ఎక్కువ నాకు అనిపించింది. సో ఐ డిసైడెడ్ దట్ నేను ఏం చేసినా ఐ విల్ లివ్ అ డేంజరస్ లైఫ్, ఐ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ అన్నట్టు. ఇంటర్న్షిప్ అయిపోగానే ఐ వాజ్ గుడ్ అట్ ఫిట్నెస్. సో ఐ ఎంటర్డ్ ఫిట్నెస్. దాని తర్వాత ఐ విల్ గో విత్ ద ఫ్లో అన్నట్టు ఐ ఫస్ట్ ఎంటర్డ్ ఫిట్నెస్. సో అక్కడ నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ విత్ ద ఫ్లో. మై ఓన్లీ గోల్ అక్కడ నుంచి వాస్ టు లివ్ డేంజరస్లీ, అంతే. సూపర్. సో రైట్ నౌ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, అంటే వాట్స్ యువర్ కరెంట్ హజిల్? సో నేను బేసికలీ ఫిజియోథెరపీలో ఉన్నప్పుడు నేను ఐ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు జిమ్ అండ్ సెల్ఫ్ కేర్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ అనమాట నేను. సో నేను ఫిట్ అవ్వాలి అని ఐ వెంట్ ఇన్ టు దాట్ అండ్ ఐ డెవలప్డ్ అ స్కిల్ ఫిట్నెస్ తో. సో నా ఓన్లీ ఆప్షన్ ఆఫ్టర్ ఫిజియోథెరపీ, నేను ఫిజియోథెరపీ చేయకపోతే నేను నేర్చుకున్న స్కిల్ ఒకటే ఉంది, దట్ ఈస్ ఫిట్నెస్. సో ఐ గాట్ మై సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఐ బికమ్ అ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్. బికాస్ నాకు ఫిట్నెస్ లో ఏదైనా అంటే ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఈజీగా ఐ కెన్ మేక్ కాంటెంట్ ఆన్ ఫిట్నెస్, ఐ కెన్ టెల్ పీపుల్ అబౌట్ ఫిట్నెస్. So I became a fitness trainer right away. So I'm working part-time fitness trainer laga right now. సో నాకు ఫిట్నెస్ అనే వర్డ్ వినగానే నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది, ఏంటంటే డిసిప్లిన్ అండ్ రొటీన్. సో దాని మీద నీ పర్సెప్షన్ ఏంటి?
యా సో ఫిట్నెస్ అనగానే ఇట్స్ లైక్ మేజర్ చేంజెస్ అనుకుంటారు బేసికలీ జిమ్ కి Yeah. వెళ్ళిపోవాలి మొత్తం Yeah. ఇట్లా డైట్ స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయిపోవాలి అనేది. Yeah. కానీ నేను అనుకునే ఒకే 2 పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫిట్నెస్ లో ఫస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ లవ్ Okay. అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ అ మేజర్ థింగ్ దట్ మ్యాటర్స్. నువ్వు చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసుకున్నా ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ఇట్ యూ విల్ సీ మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అనేది నేను ఫిట్నెస్ తోనే నేర్చుకున్నా. అండ్ సెల్ఫ్ కేర్ కూడా ఫస్ట్ ఒక ఫిట్నెస్ రొటీన్ నువ్వు ఫాలో అవుతున్నావు అంటే యు లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నట్టు. సో డే మొత్తంలో if you're making time for fitness, that means that you're making time for yourself to make betterment in yourself. So that is what I feel about fitness. So small changes matter a lot అని నేను దీంతో నేర్చుకున్నా. సో మై డైలీ రొటీన్ ఎట్లుంటుంది అంటే నేను ట్రైనర్ కాబట్టి నేను ఓన్లీ మార్నింగ్ వర్క్ చేస్తాను. సో మార్నింగ్ ఐ వేకప్ అరౌండ్ 4:45 అట్లా ఐ వేకప్ అండ్ ఐ ఫ్రెషన్ అప్ అండ్ ఐ హ్యావ్ మై బ్లాక్ కాఫీ. దాంతో పాటు వైల్ గెటింగ్ రెడీ ఐ ఫస్ట్ మార్నింగ్ నేను డైలీ స్టాయిక్ పోర్షన్ ఒకటి చదివేస్తాను. దట్ కీప్స్ మీ గోయింగ్. దాని తర్వాత ఐ లిసన్ టు పాడ్కాస్ట్ వైల్ డ్రైవింగ్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జిమ్ లో ఐ మేక్ వర్క్అవుట్ వేరియేషన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటాను అనమాట. బికాస్ రొటీన్ చేయొచ్చు బట్ వేరియేషన్స్ ఎందుకు చేస్తానంటే ఐ వాంట్ టు బికమ్ మోర్ నాలెడ్జ్ఫుల్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ that field అన్నట్టు. So I work there till afternoon. I come back, I consume content. Most of the day nadi consuming content, reading books, listening to podcasts వెళ్ళిపోతుంది because I want to be a content creator. So yeah, పనుకునేటప్పుడు కూడా I listen to podcast and I go into sleep అట్లనే. Yeah, అంటే we'll talk about this content creation and the judgment of the creators. దానికంటే ముందు I want to talk about you to talk about like understanding our body. ఓకే, మన ఫిజికల్ బాడీని హౌ ఎంత అవేర్గా ఉంటే ఆర్ ఎల్స్ ఎంత కాన్షియస్ ఉంటే అంత మంచిది. అండ్ ఆల్సో లిజనింగ్ టు అవర్ బాడీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. నేను ఐ గివ్ యూ స్మాల్ స్టోరీ. నాకు 2016 ఒక ఇంజురీ అయింది, సమ్ ఇంజురీ ఇన్ మై రెక్టస్ షీత్ లో. ఓకే, 6-pack మజిల్ అంటారు కదా, అంటే లిజనర్స్ చెప్తున్నా, నీకు తెలుసు. సో ఆ 6-pack మజిల్ కి నాకు ఒక ఇంజురీ అయింది. నేను ఒక డాన్స్ చేశాను, మా కజిన్ సంగీత్ లో డాన్స్ చేస్తాను అనమాట. సో ఆ ఇంజురీ ఎట్లా అంటే ఐ యూస్ టు గెట్ పెయిన్, కన్సిస్టెంట్ షార్ప్ పెయిన్ ఉండేది అనమాట, లైక్ రైట్ హిప్ దగ్గర. ఓకే, సో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఆ పెయిన్ ఏంటో. మేబీ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ అన్నారు. ఐ వెంట్ టు గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్ట్. అసలు దొరకట్లేదు అసలు పెయిన్. కన్సిస్టెంట్ ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ ఒక 2 weeks 3 weeks అట్లా ఉండింది. ఫుడ్ మార్చాను, అంతా చేశాను, ఏం అర్థం కావట్లేదు. దెన్ నేను ఒక గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే లైక్ తను కూడా ఈ కుడెంట్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ అసలు ఏంటో. అంటే చాలా నేను ఐ యూస్ టు టేక్ యాంటీబయోటిక్స్ లైక్ యాసిడిటీ రిఫ్లెక్సెస్ ఇవన్నీ తీసుకున్నాను. వర్కౌట్ కావట్లేదు, వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఐ వాజ్ లైక్ మ్యాడ్ అయిపోయా. 3rd year లో ఉన్నా కాలేజ్ లో. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏవో పనులు ఉండే, ఐ ట్రావెల్ చేయడం కూడా అయ్యేది కాదు. ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులు వెళ్ళామని ఉండదు, సస్పెన్షన్ లేకపోయినా, బైక్ మీద సస్పెన్షన్ లేకపోయినా, ఐ యూస్ టు సఫర్ ఎ లాట్ అనమాట. దెన్ ఒక ఆర్థో దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆర్థో కూడా కుడెంట్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. దెన్ ర్యాండమ్ గా లైక్ సడన్ గా ఆ గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ వెంకట్ పవన్ అని సన్షైన్ లో, సో లైక్ తనే ఫిగర్ అవుట్ చేశాడు సమ్మ తగ్గింది. నాకు తను ఏం చెప్పాడంటే ఒక విషయం బాగా చెప్పాడు. ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ ఇట్ టు మై లిజనర్స్ ఆల్ ది టైమ్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ సంథింగ్, నీకేమైనా అర్థం కానప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ పవర్ టు యువర్ మైండ్. నీ మైండ్ తో ట్రీట్ చేయాలరా అని చెప్పాడు. ఐ వాజ్ లైక్ మ్యాడ్. అప్పుడు నేను పిచ్చోడ్ అయిపోయారు, కరెక్ట్ ఇది. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ మై మైండ్. ఆ పెయిన్ ని మైండ్ తో ట్రీట్ చేశా, నాట్ విత్ యాంటీబయోటిక్స్, నాట్ విత్ పెయిన్ కిల్లర్స్. ఎందుకంటే అప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్, యాంటీబయోటిక్స్ అవంతా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, యాజ్ యూ నో. అలా మైండ్ తో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లివింగ్ కాన్షియస్లీ. అంటే నేను ఏం తిన్నా, ఏం చేసినా, వార్మప్స్ కానీ స్లోగా మైండ్ తోనే ఐ స్టార్టెడ్ ట్రీటింగ్ ఇట్ అవుట్. సో ఐ వాంట్ యూ టు సే అబౌట్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ ఆల్సో అబౌట్ కాన్షియస్ లివింగ్. దాని గురించి నీ ఇన్సైట్ చెప్పు. సో మనం జనరల్ గా ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అ సర్టన్ ప్లేస్, మన సరౌండింగ్స్ నీట్ గా ఉండాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు బి పాజిటివ్ అని అనుకుంటాం. బట్ వీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ అవర్ బాడీ అన్నట్టు. మనం ఎట్లున్నా వీ డోంట్ కేర్. సో అవర్ బాడీ ఇస్ అ ప్లేస్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు లివ్ త్రూ అవుట్ అవర్ లైఫ్. సో ఫస్ట్ వై నాట్ వీ లివ్ కాన్షియస్లీ? మన బాడీ, మన హెల్త్ ఫస్ట్ చూసుకొని వీ హ్యావ్ టు బి ఆన్ పాయింట్ ఫస్ట్ అన్నట్టు. దట్ ఈస్ అ బేసిక్ మైండ్ సెట్ ఐ లివ్ బై ఆల్ ద టైమ్. అండ్ నువ్వు చెప్పినట్టు లైక్ మైండ్ తోని ట్రీట్ చేయాలి అన్నది, నేను ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఫిజియాలజీ సార్ అనమాట. సో ఫిజియోథెరపీలో వీ ఆల్సో స్టడీ అ లాట్ అబౌట్ మజిల్స్ అండ్ ఆల్ కదా. సో హీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ సర్టన్ న్యూరలాజికల్ డిసీజ్ ఏదో. సో హీ వాస్ టెలింగ్ అ స్టోరీ, దాంట్లో విల్ పవర్ తోని ఎట్లా ట్రీట్ చేయొచ్చు అన్నది. సో బికాస్ మన బాడీలో మొత్తం ఇట్స్ కనెక్టెడ్ విత్ న్యూరాన్స్, ఏదైనా ఇట్స్ కనెక్టెడ్ టు న్యూరోలాజికల్ సిస్టమ్. కాబట్టి ఫస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ మైండ్ సెట్, ఆ విల్ పవర్ ఉండాలి. దట్ విల్ ట్రీట్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ బాడీ.
So it is basically about changing your mindset and making your body a healthy place to live. అంటే నాకేం తెలుసుకున్నట్టే మై లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఇంజురీ ఏంటి అంటే యువర్ బాడీ ఇస్ ఇన్నోసెంట్, యువర్ మైండ్ ఇస్ కన్నింగ్. ఓకే, నీ బాడీ సో నీ బాడీని నువ్వు ఎంత బాగా ట్రీట్ చేసి అండ్ దానికి వెన్ యూ రెస్పెక్ట్ ఇట్ నో, ఇట్ గివ్స్ యూ, ఇట్ వర్క్స్ వండర్స్ ఫర్ యూ. నీకే అంటే నువ్వు బాడీలో ఇఫ్ యూ ఫీలింగ్ గుడ్, యువర్ మైండ్ ఇస్ ఆల్సో గుడ్, రైట్? అందుకే కదా యోగా అంటారు, ఫిట్నెస్ అంటారు, ఇవన్నీ. So that was my major learning, right? Okay, then we'll come back to this thing, but dan tarvata we'll talk about consistency. Persisa, what's your take on consistency? Ipudu anything, fitness, content creation, anything that we do in general in life, no consistent ga chestane it works out. Endukante manam we are very result oriented, process oriented evadu ledu. Kontamandi unnaru, but వాళ్ళు చెప్పుకోరు, వాళ్ళు బయటికి చెప్పుకోరు, they do it in low key. So we'll talk about consistency. What's your take on consistency? And నువ్వు కన్సిస్టెంట్ ఉన్నావా? Tell me that also. సో నేను ఒక రీసెంట్ హ్యాపెనింగ్ గురించి చెప్తాను. సో ఐ యూస్ టు బి వెరీ గోల్ ఓరియంటెడ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్. ఐఎమ్ బేసికలీ కన్సిస్టెంట్, బట్ నేను కన్సిస్టెంట్ ఉన్నన్ని రోజు ఐ విల్ బి కన్సిస్టెంట్. దాని తర్వాత ఒక పాయింట్ వస్తుంది, ఆ బ్లాక్ లో మొత్తం నేను ఐ విల్ బి కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ట్రాక్ అన్నట్టు. సో నేను రీసెంట్ గా ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఐ వాంట్ టు బి కన్సిస్టెంట్ ఆన్ ఎస్పెషల్లీ సోషల్ మీడియా అండ్ కాంటెంట్ మేకింగ్. సో ఈ లాక్డౌన్ లో ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఐ పుట్ ఇన్ కంప్లీట్ ఎఫర్ట్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అన్నమాట. సో నేను ఒక 30 days వర్కౌట్ ఛాలెంజ్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేసా. దట్ వాస్ బేసికల్లీ నా కన్సిస్టెన్సీ నేను టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. సో అప్పటి వరకు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ నంబర్స్. ఇక్కడ 1 year లో ఐ మేడ్ అరౌండ్ 1000 followers ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఆ 30 days లో ఎవ్రీ డే ఐ వాస్ పుట్టింగ్ అప్ అ వీడియో. I made around 1200 followers in just 30 days because of consistency. So just I used to spend 10 minutes. So a micro things that we do but on a consistent basis adds to major results. Perfect. So that was my recent success story అనుకోవచ్చు, చిన్న సక్సెస్ స్టోరీ. It's like ఎందుకంటే నా విషయంలో కూడా ఈవెన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ ఆన్ దిస్. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పాడ్కాస్ట్ ప్లాన్ చేశాను కదా, స్టార్టింగ్ లో ఐ వాస్ క్లూలెస్. అంటే ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తానో నాకు ఐడియా లేదు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టాక్ టు మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ రికార్డ్ ఇట్ అండ్ పుట్ ఇట్ యాస్ అన్ పాడ్కాస్ట్. చేసిన తర్వాత నాకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, సోమయాజులు అని, ఇట్స్ ఫ్రమ్ MIT. నేను చాలాసార్లు చెప్పాను తన పాడ్కాస్ట్ లో. సో యూ వాస్ లైక్, రేవంత్, వై డోంట్ యూ మేక్ ఇట్ అన్ హ్యాబిట్ రా, ఇట్లనే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపో, గో విత్ ది ఫ్లో, మాట్లాడు డిఫరెంట్ పీపుల్ తో అన్నా. దెన్ నేను కూర్చొని ఐ మేడ్ మై రొటీన్. నువ్వు ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు ఒక రొటీన్ కాంటెంట్ క్యాలెండర్ అని నా సెకండ్ ఎపిసోడ్ గురించి చెప్తా. సో వేసుకొని నేను మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయా, ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఐ విల్ రిలీజ్ వన్ ఎపిసోడ్. అంటే అది నాకు మూడ్ ఉన్నా, నాకు మైండ్ సెట్ ఉన్నా లేకపోయినా, ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్, ఐ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ ఎపిసోడ్. అది ఎలా అంటే స్కెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసుకున్నా, ఒక పాడ్కాస్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అని ఒకటి ప్లాన్ చేసా. అది మనకి వీ కెన్ ఫిగర్ ఇట్. ఒకసారి మైండ్ లో ఆ సంకల్పం ఉందనుకో, ఆ గోల్, ఆ డిటర్మినేషన్ ఉందనుకో, వీ కెన్ మేక్ ప్లాన్స్ టు ఇట్ అని నా ఫీలింగ్. సో కన్సిస్టెంట్ గా చేసుకుంటూ, దిస్ ఇస్ 31st week దట్ ఐమ్ టాకింగ్ టు యూ. సో అంటే చాలా ఇట్స్ ఫన్. అంటే నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నీ లెర్నింగ్స్ చాలా ఉంటాయి వెన్ యూ కన్సిస్టెంట్. అంతే కదా? డెఫినెట్లీ చేస్తున్నప్పుడు దట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎంబారస్మెంట్ ఉండదు, కానీ వన్ డే when you feel low and you look back on what you did already, that gives a big boost అసలు. అండ్ నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో ఐ గాట్ లైక్ 3 points. ఒక పాయింట్ యు వర్ లైక్ చేయాలనిపించినా అనిపించకపోయినా యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అని. సో ఐ రెడ్ అ బుక్ కాల్డ్ వార్ ఆఫ్ ఆర్ట్, ఇఫ్ యు నో. లైక్ ఇట్స్ బై స్టీవెన్ ప్రెస్ఫీల్డ్ అన్నమాట. సో దాంట్లో వార్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అంటే బేసికలీ విన్నింగ్ యువర్ ఇన్నర్ క్రియేటివ్ బ్యాటిల్స్. దాంట్లో నీకు చేయాలనిపించినా అనిపించకపోయినా యూ హ్యావ్ టు పుష్ అండ్ డూ ఇట్, ఒక ప్లాన్ వేసుకొని అన్నది. అండ్ స్మాల్ థింగ్స్ మ్యాటర్ అన్న దాంట్లో అటామిక్ హ్యాబిట్స్ అని ఒక, జేమ్స్ క్లియర్, that is one of the best books I've read 2019 lo. So these two books also like changed my perception so much కన్సిస్టెన్సీ మీద. ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ వి లవ్, ఎవ్రీ టైమ్ మనం పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ లో ఉండాలని ఏం లేదు కదా. సో వార్ ఆఫ్ ఆర్ట్ చేంజ్ దట్ పర్సెప్షన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నీకు వెన్ యూఆర్ ఫీలింగ్ డౌన్ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ ద గోల్, కన్సిస్టెంట్ గా యూ హ్యావ్ టు పుష్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ వర్క్ టువర్డ్స్ ఇట్ అన్నమాట. నేను మార్క్ మాన్సన్ ది సటిల్ అవుట్ ఆఫ్ నాట్ గివింగ్ ఎఫ్ లో
నాకు బుక్ మొత్తంలో నువ్వు ఏంట్రా వాచ్ యువర్ సమ్మరీ ఆఫ్ ఇట్ బుక్ నాకు ఒకటే గుర్తుంటుంది. వెన్ యూర్ ఫీలింగ్ బోర్డ్, నీకు ఏం చేయాలని లేదు, యూఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ షెట్ లో, అసలు నేను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఆ స్టేజెస్ లో ఉండే కదా మనం, ఈవెన్ యువర్ బీన్ ఇన్ దాట్, మనం మాట్లాడుకుంటుండే కదా అప్పుడు, లో స్టేజెస్, స్లాక్ స్టేజెస్ అంటారు. అలా ఉన్నప్పుడు నేను ఏదో పుస్తకం లైక్ ర్యాండమ్ ఏదైనా పుస్తకం తీసి చదువుతున్నప్పుడు, ఆ బుక్ తీసి చదువుతున్నప్పుడు ఒక పారాలో ఉందన్నమాట. లైక్ వెన్ యూఆర్ బోర్డ్, వెన్ యూఆర్ లో, డూ సంథింగ్, డోంట్ సిట్ ఐడిల్. నువ్వు బోర్ కొడుతుంది అని మైండ్ లో అనుకుంటూ ఉంటే యూ స్టిల్ ఫీల్ లైక్ షిట్. అదే కాకుండా నువ్వు ఏదో నువ్వు ఒక బ్రష్ చేసుకో, నీ హెయిర్ కేర్ తీసుకో, తలదూకో, సంథింగ్, డూ సంథింగ్ అండ్ యూ ఫీల్ లైక్, అంటే మనకి బేసికలీ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇట్ గివ్స్ యూ డోపమైన్ హిట్ కదా, అది నీకు అట్ వాట్ లెవెల్ అనేది నువ్వు ఫిగర్ అవుట్ చేస్తావు. బట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ డూ సంథింగ్ అని. చిన్నప్పుడు ఒక కోట్ అంటుంటారు కదా, ఐడల్ మైండ్ ఇస్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్. పర్ఫెక్ట్. అవును, అది పర్ఫెక్ట్లీ సమ్స్ అప్ దిస్ థింగ్. సో విల్ గెట్ టు దిస్ థింగ్ కాల్డ్ ప్రాసెస్ ఓరియంటేషన్ వర్సెస్ ప్రాసెస్, లైక్ లవింగ్ ది ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్సో ఇది లైక్ భగవద్గీతలో కానీ చాలా నేను పాడ్కాస్ట్ లో కూడా ఎంఫసిస్ చేసా. ఇట్స్ అబౌట్ డూయింగ్ థింగ్స్, డూయింగ్ ది రైట్ థింగ్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ కోసం కాకుండా ఆ ప్రాసెస్ లో నువ్వు ఆ ఫీలింగ్ ప్రాసెస్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ చేయడం ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అని చాలాసార్లు చెప్పాను. వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్? సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పే బదులు ఐ వాంట్ టు లైక్ సే అబౌట్ ప్యాషన్ అన్న వర్డ్. లైక్ మన జనరేషన్ లో స్పెసిఫిక్ గా ఎవ్రీబడి ఈస్ లైక్ ఐ వాంట్ టు డూ ఓన్లీ నేను ప్యాషనేట్ ఉన్నదే చేస్తా అన్నది. బట్ నోబడి నోస్ వాట్ దేర్ ప్యాషన్ ఇస్. అవును, టైం పడుతుంది ఫిగర్ అవుట్ చేయడానికి. అవును, పర్ఫెక్ట్. సో ప్యాషన్ అని కూర్చొని ఇంత ఆలోచించినా వీ డోంట్ నో లైక్ వాట్స్ అవర్ పర్పస్, వాట్ ఈస్ అవర్ ప్యాషన్ అనేది. సో ఐ హర్డ్ ఎ టెడెక్స్ టాక్ అనమాట ఒక రోజు. దాంట్లో దట్ లేడీ వాజ్ లైక్ ప్యాషన్ అనేది నీకు డైరెక్ట్ గా తెలిసిపోదు, వెన్ యూ కీప్ ట్రైంగ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. నువ్వు ఏదో ఒకటి చేస్తుంటేనే యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ యుర్ లైకింగ్ అండ్ వాట్ యుర్ లవింగ్ అనేది. సో అక్కడ నేను స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ థింగ్స్, డిఫరెంట్ థింగ్స్. నాకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా, ఇఫ్ ఇట్స్ సంథింగ్ లిటిల్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నా కూడా ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ థింగ్స్. సో ఐ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ డూయింగ్ థింగ్స్ అండ్ నాకు ఏది నచ్చట్లేదు బేసిక్ గా. సో ఈ ఫిట్నెస్ లో కూడా స్టార్టింగ్ లో నాకు నచ్చింది. దాని తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ లవింగ్ దిస్ అన్నట్టు. ఐ వాజ్ ఓన్లీ ఎండ్ గోల్ ఓరియంటెడ్ లాగా, లైక్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ 1 million followers, నాకు ఐ షుడ్ బి అ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, ఐ షుడ్ బి సూపర్ ఫిట్. ఆ ఎండ్ గోలే ఉంటుండే నా మైండ్ లో, కానీ ఈ ప్రాసెస్ ఏం లేకపోతుండే. దెన్ వన్ డే ఐ వాజ్ లిసనింగ్ టు పవర్ ఆఫ్ నవ్ అన్న ఒక బుక్ ఉంటుంది, సో ఆడియో బుక్ వినుకుంటా ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ సో లో అండ్ నేను పనుకొని ఐ వాజ్ జస్ట్ లిసనింగ్ టు దట్ బుక్ అండ్ ఇన్ దట్ హీ వాజ్ మెన్షనింగ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ నౌ ని ఎట్లా ఎంజాయ్ చేయాలి అనేసి. ఇట్స్ లైక్ దాంట్లో దాని తర్వాత దట్ వాజ్ ఐ వాజ్ లిసనింగ్ టు ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్. ఆ బుక్ అయిపోగానే వెంటనే సమ్ అదర్ వీడియో ప్లేడ్. ఐ వాజ్ ఇన్ మై స్లీప్ బట్ ఐ వాజ్ స్టిల్ లిసనింగ్ టు ఇట్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆటో ప్లే అయింది. దాంట్లో సమ్వన్ ఫ్రమ్ వార్ జరుగుతుంది కదా, వరల్డ్ వార్ లో, దాని గురించి ఏదో టాక్ వస్తుంది. సో దాంట్లో ఒక లైన్ చెప్పారు అనమాట, యూ షుడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ ద song to end to dance, you should dance while the song is still playing ani. Oh, crazy. That hit like so hard in my brain. Then I was like okay nenu song play chestunna but I'm waiting for the end of the song to dance. I should dance while it's playing, right? I have to enjoy the song, I have to dance while it's playing annattu. Appo nunchi it has like got stuck in my head. Ee realization laga ayipindi annamata. Yeah, super crazy. So inkoka point ఏంటంటే you can't love, even if you're completely passionate about something, you can't love it every single day. Right. అవును, అదే నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో ఐ కుడ్ రెజొనేట్ అ లాట్. నేను వి టాక్డ్ కదా ప్రీ చాట్ లో, కాల్ లో వి టాక్డ్ అబౌట్ పివటింగ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, నీకు తెలియాలి అంటే వే యువర్ హార్ట్ లైఫ్ అని తెలియాలి. నాకు ఇది చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలి అని తెలియాలి. సో నీకు అలా తెలియాలి అంటే యూ హావ్ టు డూ సంథింగ్, యాక్షన్ చేయాలి. యాక్షన్ చేయాలంటే యూ హావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ స్టఫ్. నేను కూడా యు నో దట్ రైట్, నేను ఎలిఫెంట్ లో స్టార్ట్ చేశాను, హోమ్ డెకార్ స్టోర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వి టాక్డ్ కదా 2018 లో, 2 years బ్యాక్. సో దాని తర్వాత వెంటనే ఐ పివటెడ్ టు merchandising, crazy. Next I came into this media venture, EP2. So atla continuous pivoting చేసుకుంటా, and ఇది I'm not doing it from 2 years back నుంచి కాదు, I'm doing it from 2011. అప్పుడు మా స్కూల్లో స్టీవ్ జాబ్స్ మా ఇన్స్పిరేషన్ తో ఐ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాగ్ ఇలాన్ అని చెప్పి, అప్పటి నుంచి ఆ మైండ్ సెట్ ఫామ్ అయింది. సో స్లోగా ఇట్ టేక్స్ టైం, అంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్, అంటే కాంటెంప్లేషన్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. సెల్ఫ్ ఫిగర్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఒకటేసారి. ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ you should keep doing things in order to find
finally do something Yeah, that seriously. actually works. I And agree my to this dad point. always keeps saying anamata, నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు I was like I'll become a cardiologist, దాని తర్వాత I was like I'll become a psychologist, after that I was like I'll go to Canada, then I was like I'll stay back in India, then I was like I'll become a fitness trainer, then I was like I'll do YouTube, Instagram, అట్లా అదే ఇప్పుడు I thought I'll do merchandise, అట్లా చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. మై డాడ్ ఇస్ లైక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ కన్సిస్టెన్సీ, నీకు స్టెబిలిటీ లేదు మైండ్ లో అని. బట్ ఐఎమ్ లైక్ ఐ నో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ డాడ్ అన్నట్టు. యా అంటే ఐ వాంట్ టు కీప్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. యా ఈ ఎక్స్ప్లోరేషన్ గురించి చెప్తున్నా. అంటే మన జనరేషన్ అంటే మనం అంటే అప్పుడప్పుడే అంటే మనకెప్పుడు మనకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచే వీఆర్ ఇన్ టు టెక్నాలజీ. మన టెక్నాలజీ వచ్చింది, ఈవెంట్ కంప్యూటర్స్, స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ. బట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మనం ఎందుకు ఇట్లా వై ఆర్ వి ఎక్స్ప్లోరింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ అంటే మనం చాలా జనరలైజ్ చేసి చూస్తున్నాం వరల్డ్ వ్యూ. అది ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే నాకు జస్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం మనం. ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ కరెక్ట్ వర్డ్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి చాయిసెస్ తీసుకోవడం చాలా టఫ్ అవుతుందని నా ఫీలింగ్. వాట్ ఈస్ ఇట్? yes, but I also feel that ముందున్న చాయిసెస్, ముందున్న కెరియర్స్ it doesn't work anymore. ఇంకా అది కూడా మన జనరేషన్ మారుతుంది, మన లైఫ్ స్టైల్ మారుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ చేంజింగ్ అండ్ we are evolving, and I think that's a change is the best thing that can happen. Yeah, perfect. And we should keep evolving with whatever is happening in the world, then only we'll feel like current in trend, fashionable. on edge ఉండాలంట. yeah ఓకే సో లైక్ నీకు ఈ లాక్డౌన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నువ్వు యూ టోల్డ్ మీ కదా ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా గ్రో అయింది నీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అని చెప్పావు కదా. సో దానిలో యూ హావ్ ఎనీ టెస్టిమోనియల్స్ అంటే ఒక స్టోరీస్ టు షేర్ విత్ అవర్ లిజనర్స్, అంటే ఎవరైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జర్నీస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే షేర్ విత్ us. yes so basically జిమ్ కి వెళ్ళకపోతే you can't lose weight, you can't do anything అన్న ఒక మైండ్ సెట్ లో I feel like ఈ జనరేషన్ ఉన్నారు. So this one of my friend, so I gave him a challenge anamata, before the lockdown is over, without gym, without anything, you can change at home. You don't need anything except the willpower to change anadi. That was the thing that I told him. Okay. And he almost lost around, I think it is 12 or 13 kilos, and he became like a completely different person. He looks completely different. You can't identify the before and after. Oh, crazy. So ఈ లాక్డౌన్ లో ఏమైందంటే ఇట్స్ లైక్ నీకు విల్ పవర్, కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్. మోస్ట్లీ బేసికలీ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సైడ్ అన్నది. That was the best thing that happened in the lockdown, and I was of help to someone, and it's the greatest satisfaction. Okay, yeah. So coming to your YouTube, this vlogging and lifestyle and fitness content creation, దాని గురించి చెప్పు. అది ఎట్లా అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం అందరూ ఏదో ఇప్పుడేదో ఇట్స్ కూల్ థింగ్ అన్నట్టు అందరూ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, బట్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ బిహైండ్ ఇట్ అని నాకు తెలుసు. నేను అందుకే చాలా వర్క్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ ఇంటూ ఆడియో కొంచెం ఇట్స్ కూల్ బెటర్ అనమాట. సో వీడియో కాంటెంట్ క్రియేషన్ కానీ, ఎడిటింగ్ కానీ, దిస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ బిహైండ్ దట్. No, it goes lot of work that goes behind kada. Lot of work. Okay, 5-minute video, it's so easy to see, but it takes lot of effort and patience to sit and do that. So dan guరించి చెప్పు, like ఆ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పు. సో ఫస్ట్ నేను యూట్యూబ్ చేయాలని ఆల్మోస్ట్ 5-6 years నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఉండేది నాకు. బట్ ఐ డిడ్ నో నేను దేని మీద చేయాలో నాకు అర్థం కాకపోతుంది. కానీ నాకు చెయ్యాలని మాత్రం తెలుసు. ఐ నో దట్ ఐ యామ్ అ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు బి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పీపుల్. సో okay, finally ido okati start cheddamani. When I got into fitness, I was like I used to see lot of motivation videos kind of. I was like okay, nen motivator ayipotha anesi I started with motivational videos anamata. So it didn't work. Naadi nenu chuskone I used to start getting so embarrassed. So I took all the videos down, and then I was like okay, edaina practical cheddam anesi I started doing fitness videos. స్టార్టింగ్ లో ఏం చేశానంటే ఓకే, నేను నా వాయిస్ నేను మాట్లాడుతుంటే వింటుంటే ఐఎమ్ ఓన్లీ గెటింగ్ ఎంబారెస్డ్ అని వాయిస్ అది ఇది ఏం లేకుండా జస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ పెట్టేసి ఎడిటింగ్ నేర్చుకుందాం అనేసి ఐ స్టార్టెడ్ బేసిక్ ఎడిటింగ్. జస్ట్ స్ప్లిట్ చేయడం, మ్యూజిక్ యాడ్ చేయడం, ఏదైనా బేసిక్ ట్రాన్సిషన్ యాడ్ చేసి ఐ యూస్ టు పుట్ ఇట్ అప్ ఆన్ యూట్యూబ్ అంతే. So that's how I started. And inka ippudu like my friends are encouraging me, you have to talk, you have to share your opinions also annattu. Okay nen maatladta exercise gurinchi kuda maatladta ani I slowly started adding voice to it. So it's like a step by step process annattu. ఒకటే సార్ అన్ని చేసేద్దాం నేను గొప్ప మోటివేషనల్ స్పీకర్ అయిపోతా అంటే ఇట్స్ లైక్ నాట్ వర్కింగ్. నేను ఎంబారెస్డ్ ఫీల్ అయిపోతున్నా. అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే యాజ్ అ కాంటెంట్ క్రియేటర్, like to be able to say what you're thinking in your head.
I'm still not able to do it exactly. So yeah, that is the biggest challenge for me right now. అది డెఫినెట్లీ ఇట్ కమ్స్ విత్ కమ్స్ విత్ సమ్ టైమ్ అని నా ఫీలింగ్. ఏమంటావు అంటే నేను Yeah, కూడా yeah. లైక్ నేను కూడా ఐఎమ్ నాట్ ఇంటూ నెంబర్స్. ఇప్పుడు నాకు ఇంతమంది చూడాలి, ఇన్ని చేయాలి, నేను ఇంతమందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ నా పాడ్కాస్ట్ ఇంతమంది లిసన్ చేయాలి అని లేదు. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు నీతో Oh my మాట్లాడుతున్నప్పుడు God, exactly. అంతే కదా, ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను చాలా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను, చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాను. నాలో కూడా పర్సెప్షన్, ఐమ్ షేరింగ్ ఇట్, యువర్ షేరింగ్ యువర్ పర్సెప్షన్. సో బేసిక్ ఐడియా అదే అనమాట. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఐమ్ లైక్ వెరిఫికేషన్, లైక్ ప్రొఫైల్ వెరిఫికేషన్, ఇన్ని మిలియన్ ఫాలోవర్స్, ఇవన్నీ లేవు. ఇవన్నీ లేకపోవడం బెటర్ అని నా ఫీలింగ్. అట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వెన్ యూ ప్రాసెస్ ఓరియంటేషన్ అదే కదా ఇన్ షార్ట్. Starting nunchi if we concentrate on numbers atlaithe we can't focus on what is the purpose that we actually want to serve people annadi. So it becomes completely impractical. And inkokati endante when I started making content, I started realizing okay nenu itla maatladutana, itluntana, itla chestana, it's like I'm looking from other person's eye annattu unde. That was an awesome experience actually. Yeah, and coming to our digital mentors, like Yes. Gary Vee gaani, Ryan Holiday gaani, the books that we read and వాళ్ళ authors gaani. So నీకు the highest influence ఉన్న digital mentor gaani, digital figure gaani ever? I would say definitely Gary Vee is one of the biggest influences. Yeah, especially because I'm trying to build something digitally. Yeah, so he changed my perspective completely. Crushing It book law, he was trying to say everything about the digital stuff only, so that was like when he speaks I feel that okay, I can do this, I can achieve this and that. అంటే నాకు నేను కూడా లాస్ట్ ఇయర్ డైలీ నా స్కెడ్యూల్, నేను ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఐ యూస్ టు లిసన్ టు గ్యారీ వీ, ఒక స్కెడ్యూల్ లాగా. బట్ ఓవర్ ది టైం ఏమైందంటే అది టూ మచ్ ఆఫ్ డోపమైన్ లాగా అయింది, అది ఒక డ్రగ్ లాగా అయిపోయింది గ్యారీ. సో నేను యాక్షన్ చేయట్లేదు, ఎక్కువ వింటున్నానేమో అనిపించింది. సో నేను కూడా గ్యారీ వీ ఆపి I felt this at a certain point in 2019. దెన్ ఇంకా వేరే డిజిటల్ మెంటర్స్ ఎత్తుక్కున్నా. సో వరుణ్ దుగిరాలా అని ఐ ఆల్వేస్ టెల్ ఆన్ ది పాడ్. సో తన పాడ్కాస్ట్ విని ఐ స్టార్టెడ్ replicating the model and doing it on my own style అనమాట. ఓకే, సో నీ గ్యారీ వీలో నీకు నచ్చిన కోట్ గానీ ఏదైనా ఉంటది కదా, ఒక సేయింగ్ దట్ ఈ సేస్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్, ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టఫ్. సో దానిలో లైక్ గివ్ మీ వన్. నేను కూడా చెప్తా నా ఫేవరెట్ కోట్ ఏంటో. నాకు బేసిక్ గా ఏం నచ్చుతుంది అంటే హీ ఆల్వేస్ టెల్స్ దట్ నీ ఎన్వైరన్మెంట్ నీకు డిస్టర్బింగ్ ఉంటే, ఇఫ్ లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ పేరెంట్స్ దే కాంట్ రెజోనేట్ విత్ యువర్ గోల్స్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, నీ గోల్ మ్యాటర్స్. So if someone is disturbing your goal or your vision in any way, you have to come out of it and you have to set your own environment. అని డైరెక్ట్ ఇట్లా ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పేస్తాడు. యూ వోంట్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఇన్ అ స్వీట్ వే అండ్ మోటివేట్, అట్లా ఏం లేకుండా దట్స్ యువర్ మిస్టేక్ అని ఇట్లా చెప్పడం, దట్ వాజ్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ రియలైజేషన్ లాగా. అంటే బేసికలీ వాట్ ఇట్ టెల్స్ ఇస్ లైక్ వాలిడేషన్ వద్దు, వాళ్ళు వీళ్ళు నేను అగ్రీ చేయాలని ఐడియాని జస్ట్ డూ ఇట్ అంటాడు కదా. ఏదైనా జరిగితే దట్ ఈస్ యువర్ మిస్టేక్ or it's your responsibility. And one more thing is he's like you're never too aged to do something, you're always young అంటాడు కదా. that's one more thing. And ఇంకోటి ఏంటంటే గ్యారీ వీ టాక్స్, అంటే నా ఫేవరెట్ గ్యారీ వీ సేయింగ్ ఇస్ లైక్ కాంటెంట్ విత్ రైట్ ఇంటెంట్ గ్రోస్ ఆల్ స్కేల్స్ అంటాడు. వాట్ యు సే? నా ఫేవరెట్, ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్. నువ్వు ఏ కాంటెంట్ క్రియేట్ చేసినా విత్ రైట్ ఇంటెన్షన్, లుక్ ఫర్ సర్వింగ్ పీపుల్, వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఇట్ స్కేల్స్ అప్. The other one is Gary Vee, what he tells, like చాలా అడ్వకేట్ చేసేది ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ షార్ట్ టర్మ్ గేమ్, you're playing a long term game. నువ్వు 10 years చూసుకోవాలి. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ 6 months 3 months లో we gave up గైడ్. పర్సనల్ నేనే I gave up 6 months 6-7 months కి నేను మనీ బర్న్ చేస్తున్నా అని చెప్పి 2 startups వదిలేసాను నేను అలానే 7-6-9 months లోనే. బట్ దిస్ P2, my vision for P2 is to ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ గేమ్. 10 years తర్వాత ఎలా ఉంటుందో చూసుకుంటా. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇవాళ రేపు కాదు, ఇట్స్ లైక్ వెళ్తూ ఉంటుంది రికరింగ్ థింగ్ అని అనుకున్నాను అనమాట. సో వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్ లాంగ్ టర్మ్ థింకింగ్? పాజిటివ్ మైండ్ సెట్. కానీ ఇంకొకటి నాకు గ్యారీ వీ చెప్పిన దానిలో వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇస్ నెవర్ గివ్ అప్ అని చెప్తాడు, బట్ he also says that you also need to know when you have to leave it and go to something after that. And when something is not working, you should also be in a position to understand that it's not working. Pivot, exactly.
చాలా మంది ఇల్యూజన్ లో ఉంటారు, ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది వీ కెన్, నాకు అది ఉంది అని చెప్పేసి లైక్ బిలీఫ్ ఉంది, బట్ ఇట్ హావ్ టు బి ప్రాక్టికల్ అని కూడా చెప్తారు. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. సో నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ మై ఫేవరెట్ థింగ్ దట్ ఐ డిస్కవర్డ్, స్టాయిసిజం. I guess this. ఎందుకంటే అంటే ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ దట్ వీఆర్ వెరీ లక్కీ ఇనఫ్ టు గెట్ ఇట్ సో ఎర్లీ. లైక్ స్టాయిసిజం గురించి చాలా ఎర్లీ ఏజ్ లో మనకి like we got the awareness, or else నాకు కూడా 2019 ఎండ్ లో తెలిసింది. So what's your take on stoicism, and stoicism లో నువ్వు ఫాలో అయ్యే కీ ఫిలాసఫీస్ ఏంటి, ఐడియాలజీస్ ఏంటి? సో నాకు ఈ స్టాయిసిజం గురించి ఎట్లా తెలిసిందంటే, ఐ వాజ్ ర్యాండమ్లీ, నేను ఒక సీరియస్ ఎమోషనల్లీ డౌన్ ఫాల్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ లో ఉండే ఇన్ 2019. So I was looking for something which is like which makes me peaceful. So starting nenu Sadhguru the videos to I started. That of course helped a lot actually, and I read his book Inner Engineering. So that's like changed my perception. Then I started loving philosophy, and I started searching for philosophy things on YouTube. Literally YouTube is the only thing that changed me from a person to some other person. మనం అందరం యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్ కదా, ప్రౌడ్ యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్. టోటలీ ప్రౌడ్ యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్, yes. సో అక్కడ నేను ఫిలాసఫీ గురించి చూస్తున్నప్పుడు ద స్టాయిక్ అన్న వర్డ్ ఏదో ఉంది. సో ఐ వాజ్ లైక్ వాట్ ఇస్ ద స్టాయిక్ అని ఐ సా ద వీడియో. నాకు ఇజం అన్న ఎండింగ్ లో ఏదైనా ఉంటే ఐ స్టార్ట్ గెటింగ్ నెగటివ్ ఇంప్రెషన్ ఆల్రెడీ. కానీ ఎందుకో స్టాయిసిజం గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, ఇది సంథింగ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ అనుకుని ఐ సా ద హోల్ వీడియో అండ్ ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ ప్రాక్టికల్. దాని తర్వాత దాంట్లో దే మెన్షన్ ద డైలీ స్టాయిక్ అన్న బుక్. సో కిండిల్ లో నేను శాంపుల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఐ రెడ్ అ ఫ్యూ పేజెస్ అండ్ ఇట్ వాస్ సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్. నేను బుక్ తెప్పించుకొని, దట్ వాస్ 2019 ఎండింగ్. సో ఈ బుక్ ఎట్లా ఉంటుంది, లైక్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ డైలీ ఒక్కొక్క పోర్షన్ ఉంటుంది కదా. సో ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ అండ్ ఫస్ట్ పేజ్ లో దే స్పోక్ అబౌట్ ద డిసిప్లిన్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ అన్న చాప్టర్ 1 లో హోల్ జాన్యువరి మంత్ ఇస్ అబౌట్ క్లారిటీ. That was what I was lacking completely in 2019. So a clarity dantlo he says that main ga you should not try to control things which is not under your control. That was a thing that I needed so much in 2019, and akkad nunchi I started completely following stoicism principles, and it's super practical. ఇది ఎప్పుడో రాసిన బుక్, ఇట్స్ స్టిల్ రెలెవెంట్. అదే స్టాయిసిజం నాకు నా ఫేవరెట్ ఎందుకు అంటే అది ఎప్పుడో లైక్ ఒక సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిలాసఫీ, ఇట్స్ స్టిల్ రెలెవెంట్ టు అవర్ జనరేషన్, 2020 జనరేషన్ కూడా. అరే ఐ విల్ టెల్ యూ స్టాయిసిజం 7 టీచింగ్స్ ఉంటాయి కదా. అది నేను ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్, అండ్ మన లిజనర్స్ కూడా వింటే ఇట్ విల్ బి లైక్ క్యాప్టివేటింగ్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. డైలీ స్టాయిక్ అని పేజ్ ఉంటుంది, యూ గైస్ హావ్ టు ఫాలో ఇట్, అండ్ పాడ్కాస్ట్ లో ఉంటుంది, జస్ట్ 3-minute నగెట్స్ ఉంటాయి. ద 7 key teachings of stoicism ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఇస్ హైయెస్ట్ గుడ్, సెకండ్ ఇస్ లవ్ ఆఫ్ ఫేట్, థర్డ్ ఇస్ anticipate the future, fourth is the obstacle is the way, fifth is ego is the enemy, sixth is the common good that connects us, last is మొమెంటో మోరీ, ఇట్స్ మెడిటేట్ ఆన్ యువర్ డెత్. ఇవన్నీ చాలా కీ, హైలీ నీడెడ్ ఇంత కేయాటిక్ లైఫ్ లో, వేర్ వి లివ్ ఇన్ దిస్ ర్యాట్ రేసెస్ కానీ ఇంత హై కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఫండమెంటల్స్ అని నా ఫీల్. వాట్ డు యు సే? సో వి ఆల్సో ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్డ్ కదా, లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ ఉన్న ఏజ్ లో ఐ ఫీల్ లైక్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఒక్కటి చదివితే లిటరలీ ఇట్స్ చేంజ్డ్ అ లాట్. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇన్ దిస్ డైలీ స్టాయిక్ లో జాన్యువరి పోర్షన్ అనేది కంప్లీట్లీ హీ టాక్స్ అబౌట్ క్లారిటీ. సో ఒక్కటి చదివినా ఇట్స్ లైక్ యూ ఫీల్ లాట్ క్లియర్ ఇన్ ద హెడ్. సో అండ్ ఐ థింక్ మనకు కావాల్సిన ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి. క్లారిటీ, ప్యాషన్స్ గురించి, ఎమోషన్స్ గురించి, రైట్ యాక్షన్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఎట్లా మాట్లాడాలి, problem solving, kindness is also one of the biggest things, acceptance, ivanni I feel like this is so important in this right now in this generation. And inkoti stoicism lo my favorite thing is entante, like ఇది ఈవెన్ సద్గురు ఎంఫసిస్ చేస్తాడు ఏంటంటే, we are all మనం అందరం speck of a dust on this planet, బట్ వి థింక్ దట్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్, చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మనకే ఉన్నాయి అనుకుంటాం. బట్ వీ నీడ్ టు ఎంఫసిస్ మోర్ ఆన్ ది దిస్ గ్రాటిట్యూడ్. కానీ నీ డెత్ మీద నువ్వు మెడిటేట్ చేయాలి, నువ్వు ఏదో రోజు పోతావు. ఇప్పుడు అందరూ అంతే కదా, ఇప్పుడు పాండమిక్ లో అందరం
ఇంకా పోతాం రా మనం అందరం అనే స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడే వి గాట్ లాట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్స్, లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్. అరే అంటే నోబడి గివ్స్ ఏ షిట్ రే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. మనకి మనం చూసుకోవాలి. వీఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, సెల్ఫ్ కేర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, నువ్వు చెప్పినట్టు. సో dance and enjoy the song while it's still playing. Thanks for the name suggestion. సో నేను ఒక లైన్ ఏదో యూట్యూబ్ వీడియో ర్యాండమ్ గా చూస్తున్నప్పుడు ఇన్ సేమ్ ఫిలాసఫీ ఇది. సో అండ్ మనకే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అది ఇది అనుకుంటాము, బట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇంత పెద్ద గ్లోబ్ లో పైన వచ్చి ఇమాజిన్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ అ స్పేస్, నువ్వు కన్ఫ్యూజన్ కూడా కన్ఫ్యూజన్, యూఆర్ నాట్ ఈవెన్ అ డాట్, యూఆర్ నాట్ ఈవెన్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద డాట్. Seriously. If you look from that perspective, everything seems small, even the daily problems seem small. Perfect. So this is last segment, last but one segment. Idendi ante it's a pure perceptions golden question. So Persisa, I have a golden question for you. Adendi ante, why do you do what you do? Why do I do what I do? Because I don't know, I just want to live life the way it comes. I just want to keep doing dangerous things. So పాడ్కాస్ట్ లో పూరి జగన్నాథ్ పాడ్కాస్ట్ లో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ సెండ్ దిస్ ఎపిసోడ్ టు మీ, రిచ్ మంక్ అనేసి, రిచ్ మంక్ ఎపిసోడ్ అది. సో దాంట్లో హీ సెడ్ వన్ లైన్ దట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇన్ వర్క్ కన్సిస్టెంట్లీ ఫర్ 20 years, దాని తర్వాత జస్ట్ లివ్ డేంజరస్లీ అంతే. సో యూ హ్యావ్ టు బి అ monk in the club, monk with a Ferrari, live like a rich monk అంటాడు. So I just want to do whatever I can do and do dangerous things and enjoy life and live like a rich monk. So what's your 5-year goal? So ఇప్పుడు నేను I thought a lot of things, నేను అది చేయాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి అది చేయాలని. So I wish I should be able to do all those things. I should have achieved all those things. And whatever I have done, I have to be satisfied. నేను ఇది చేయలేదు షిట్ అన్న రిగ్రెట్ నాకు రావద్దు. సో వెన్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్, న్యూరో ఐసీయూలో ఐ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆన్ డెత్ బెడ్ కదా. సో అక్కడ నాకు ఇఫ్ ఐ am on a death bed, I don't want to be like I'm going without doing anything. I should have done everything that I thought of doing. I don't want regret basically, అంతే. అది సక్సెస్ అయినా కాకపోయినా నాకు అది రిగ్రెట్ వద్దు అంతే. సూపర్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కూడా నన్ను అడిగావు అనుకో 5 years down the line నువ్వు ఏం చేస్తావు, లైక్ వే డూ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే, నాకు కూడా ఇప్పుడు రైట్ నో ఆన్సర్ లేదు. ఎందుకంటే ఐఎమ్ లివింగ్ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్. సో నేను ఇవాళ ఏం నేర్చుకున్నాను, నేను ఎందుకంటే బెటర్ ఉన్నానో లేదా అని చూసుకుంటున్నా. బట్ 5 years down the line మేబీ ఐ వుడ్ సీ మై సెల్ఫ్ మచ్ మెచ్యూర్డ్, ఆర్ ఇంకా లైక్ ఫిజికలీ మెంటలీ స్ట్రాంగర్, ఆర్ మేబీ సంథింగ్ అలాంటిది ఉంది. కానీ అరే నేను 5 years లో నేను మర్క్ కొనుక్కుంటాను, ఐ బై దిస్ థింగ్, అలాంటి మెటీరియలిస్టిక్ స్పెసిఫిక్ గోల్ అనేది ఏం లేదు. మెటీరియలిస్టిక్ గోల్స్ నాకు కూడా లేవు. సో ఐ రెసొనేట్ విత్ యూ ఆన్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. సో లైక్ బిఫోర్ ఎండింగ్ దిస్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ book, TV show or a movie suggestion to our listeners? I think everybody చూసుంటారు ఈ మూవీ, but I want people to see Edge of Tomorrow for sure. Tom Cruise ది. Okay. Yeah. Every entrepreneur లేకపోతే hustle kind of mindset ఉన్న వాళ్ళు, or even anybody, it's a crazy movie. That one though they definitely have to see. And book recommendations they have a lot. First of all, daily stoic start చేయాలి definitely. Okay. And for leadership kind of mindset, like 21 laws of leadership by John C. Maxwell, that's so important. Yeah. And Atomic Habits, right? No. Yes. And naku I have a book recommendation for you. Maybe nu chaduntavu idi, and also for listeners, Tuesdays with Maury chadava. Tuesdays with Maury. No. Are you guys have to read it. Aa book chadivina tarvata naku asalu anxiety gaani ఇప్పుడు ఏదో చేసేయాలి, హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అనే ఒక మ్యాడ్ రష్ పోయింది. ఐ వాస్ లైక్ మస్త్ గ్రౌండ్ అయిపోయా బుక్ చదివిన తర్వాత. అండ్ ఐ హావ్ ఏ మూవీ రికమెండేషన్, కలర్ ఫోటో, డెఫినెట్లీ చూడాల్సిన మూవీ అది. ఇట్స్ ఆన్ ఆహా, మస్ట్ మూవీ, నువ్వు కూడా చూడు ఇఫ్ యూ డిడ్ంట్ సే ఇట్. అండ్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ ఏ టీవీ షో రికమెండేషన్ ఫర్ యూ, అండ్ దట్స్ యూ అని చెప్పి. ఇట్స్ ఆన్ నెట్ఫ్లిక్స్. అది కొంచెం సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ అనమాట. ఐ డోంట్ నో ఎంతమంది నచ్చుతుంది, కొంచెం డార్క్ షో. సో యూ అని ఇట్స్ ఆన్ నెట్ఫ్లిక్స్, అది కూడా చూడు. ఓకే. సో బిఫోర్ ఎండింగ్ దిస్ ఎపిసోడ్, నాకు ఇందాక నువ్వు విజన్ బోర్డ్ గురించి చెప్పావు. టెల్ మీ అబౌట్ దాట్. విజన్ బోర్డ్ ఏంటి? సో విజన్ బోర్డ్ అనేది నేను ఐ సా ఇన్ 2019 ఎండింగ్ లోనే. I was consuming a lot of content. So all these creators were
doing this vision board అనేసి they were putting up a board and దాని మీద whatever they want to achieve in 2020 they were putting up pictures and they're like ఇట్లా చేయాలనుకుంటున్నాం అది చేయాలనుకుంటున్నాం then I was like చాలా క్లీషే ఉంది కదా అని but they were like 2019 లో అనుకున్నవన్నీ we achieved అనేసి so basically ఒక విజన్ బోర్డ్ అంటే దాంట్లో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ ఒక టాప్ 7 or 8 థింగ్స్ నువ్వు అక్కడ పెట్టేసుకొని you put it in front of you so that you see that and you stay focused on those goals and so ఈ ఇయర్ విజన్ బోర్డ్ లో I kept like నేను I have to buy a laptop with my money and I have to like ఒక పెట్ తీసుకోవాలి ఒక షోలో ఐ హావ్ టు బి ఫీచర్డ్ అని ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గెట్టింగ్ లైక్ అవుతుంది రైట్ నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ అ షో దిస్ ఇస్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ క్రేజీ అదే నువ్వు ల్యాప్టాప్ కూడా కొన్నావు కదా యు విత్ యువర్ ఓన్ మనీ దట్స్ నైస్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ బీన్ లైక్ 10 days సూపర్ దట్స్ నైస్ రే సో అదే లైక్ చెప్పు ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రోత్ కూడా అనుకున్నా ఐ పుట్ లైక్ 5k ఫాలోవర్స్ ఉండాలని ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అయిపోయింది విత్ ఇన్ 2 months ఐఎమ్ డామ్ షూర్ ఐ విల్ రీచ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద హాఫ్ ఆల్సో awesome బస్ అంటే లైక్ నేను కూడా రికమెండ్ చేస్తా అండ్ ఆల్సో నేను కూడా ట్రై చేస్తా దిస్ థింగ్ ఏది విజన్ బోర్డ్ థింగ్ నేను విజన్ బోర్డ్ మైండ్ లో పెట్టుకుంటాను బస్ ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ మై మైండ్ నేను ఈ మంత్ ఇది చేయాలి అనుకుంటా కానీ పాయింట్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు వి లూజ్ ఫోకస్ so that is the thing we have to keep seeing it అనేసి that is the only thing and I feel so embarrassed ఇట్లా రూమ్ లో పెట్టుకోవడానికి ఎట్లా so I put it on laptop or phone. Awesome. So before ending this, do you have any last thing that you want to share with our listeners and also for me? నాకేం చెప్పాలనుకుంటున్నావా? I want to say that purpose గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి చాలా. Yeah. So if you want to find your purpose, I think there should be 4 major criteria. Okay. So it has to be something which you love definitely. Okay. And it has to be definitely which the world needs. You should be able to provide value with it. Okay. Inkokati, it should definitely make you money. And the last point, you have to be extremely good at it. Yeah. So once you figure out a thing which provides all these 4 core points, I think you found your purpose. And one more thing is, it's not that you shouldn't stay on a single point. You can pivot. Yeah. Perfectly makes sense. ఇది నేను లైక్ ఎక్కడో ఏదో బుక్ లో చదివాను. ఇట్స్ కాల్డ్ ఇకిగాయ్. నువ్వు చెప్పింది 4 points. If I'm not wrong. Yes, exactly. Okay. Exactly. Awesome. Okay. Thank you, Persisa. Thank you for your time. It was great talking to you. అంటే మనం చాలా రోజుల తర్వాత ఒక స్కూల్ బడ్డీతో మాట్లాడినట్టు అనిపించింది. స్కూల్ నీకు కూడా అలా అనిపిస్తుంది? Yeah. And thanks for making one of my vision come true. Pleasure is mine. Means a lot. It's nice talking to you, Persisa, and thanks for your time. Thanks, guys. Thank you for listening. I'll meet you guys next alternate Friday. Until then, stay home, stay safe, and stay productive. And in unko podcast producers na, it's called NBK. It's a fiction podcast. You guys can listen to it as well. Bye, guys. Thank you. Bye, guys.